ఐ డోంట్ నో. హలో, హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రదీప్తి. అయితే ఇవాళ 'ప్రాస్పర్ విత్ ప్రదీప్తి' షోలో నాతో ఉన్నారు డాక్టర్ అపర్ణ గారు ఫ్రమ్ కిమ్స్ కడల్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మీరు ఇంత బిజీ టైంలో కూడా టైం తీసుకొని మాతో ముచ్చటించడానికి వచ్చేసారు, మాట్లాడడానికి వచ్చేసారు ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దిస్ లైవ్ ఇస్ పవర్డ్ బై హెల్త్ బస్, హెల్త్ మ్యాగజైన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ అవుట్ టైం. Thank you, Pradeepthi. Thank you so much. ఎలా ఉన్నారు? I'm fine. So I'm really looking forward to your interaction, and thank you, Health Bus, for also having both of us together in this platform. Yes, absolutely. It's their initiative which brought us together today. So thank you to them. So అయితే పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు పిల్లలతో ఉంటారు, బికాస్ యు ఆర్ అ వెరీ వెరీ బిజీ పీడియాట్రిషియన్. And also a mother. Of course, yes. Yes. So I know it's always, అమ్మ అనగానే ఫస్ట్ భయం వేస్తూ ఉంటుంది ప్రతిదానికి. అసలు అలాంటి భయాల్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి? అసలు హౌ షుడ్ వి ప్రిపేర్ టు బి అ మదర్? Yeah, so I would say preparing for motherhood is a joint responsibility of the family, actually. So obviously, I would say it's like preparing to be parents. Indulo family's role, husband's role, role of the elder kid kuda undi if there is an elder kid. So it's about physical preparation, intellectual preparation, financial preparation, mental preparation. So many aspects are there. సో ఒక న్యూ బోర్న్ బేబీ అరైవల్కి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ పరంగా, మెంటల్ ఫిట్నెస్ పరంగా మనం ఏమేమి చేయాలి అని మన ఆబ్స్టిట్యూషన్స్ చెప్తారు. గైనకాలజిస్ట్ రోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్. సో కంప్లీట్ 9 months యాంటీనేటల్ చెకప్స్ అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్వైస్ ప్రకారం టైం టు టైం ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్స్ అయినా, కాల్షియం టాబ్లెట్స్ అయినా, ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ అయినా, వాళ్ళు ఇచ్చే న్యూట్రిషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ అడ్వైస్ ఫాలో చేసుకోవడం, avoiding the use of excessive sweetened products, high carbohydrate intake, maintaining a healthy physical exercise pattern, healthy lifestyle, good sleep, relaxing lifestyle, avoiding unnecessary stress factors, avoiding unnecessary screen time, and avoiding undue provocation. Pregnancy appudu kuda stress anedi enta varaku possible avoid cheyadam manchidi. It doesn't mean we have to stop working, but trying to avoid confrontation, trying to avoid mental stress is very very important. So okay, healthy positive thinking, positive attitude undali, peaceful sense of peace of mind undali. దాంట్లో మన our individual role also is a significant role. అలాగే ఇన్ అడిషన్ టు ద రెగ్యులర్ మెడికేషన్స్, టాబ్లెట్స్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు కదా, కాల్షియం, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇదంతా కూడా చాలా మంది మిస్ చేస్తారు. ప్రతి సప్లిమెంట్కి ఒక రోల్, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం, ఇట్ ప్రివెంట్స్ హైపర్టెన్సివ్ డిజార్డర్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఇందులో ప్రతి మెడికేషన్కి రోల్ ఉంది. ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్స్ బేబీలో కొన్ని న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. So missing all these things is not recommended at all. Each of them comes with a purpose. Then alage time to time correct checkups ki velladam. Every scan has a meaning. First trimester lo vallu scanning chesetappudu 6 weeks, 7 weeks so they will be able to confirm the cardiac activity. Right. Earliest anomaly scan, even some very severe anomalies 10-11 week scan lo kuda pick up avutayi. Alage mothers ki screening ani chestaru. So first trimester loni they do a screening with couple of parameters, biochemical parameters, that is useful for understanding preventable syndromes in the baby. Second trimester lo blood pressures check chestu vastaru. So prati checkup ki మనం టైం ఉన్నప్పుడు వెళ్తాము, పర్వాలేదు పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటాము అని పోస్ట్పోన్ చేయకుండా we should take it very seriously and try to go with your partner, because they should understand what is the importance of each and every medication, each and every step that is being taken, so that they can support you in this process. So husband and wife iddaru vellali checkups ki. Alage physical lifestyle kuda iddaru kalisi aa physical lifestyle adopt cheyadame manchidi. Right. మ్యామ్, ఇప్పుడు చాలా 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 వింటున్నాము, ఎక్కడో కాదు, తెలుగు మామ్స్ నెట్వర్క్ ఒక 30,000 మదర్స్ ఉన్న ఒక కమ్యూనిటీ ఫేస్బుక్లో. సో స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు అమ్మలు. ఆఫ్ కోర్స్ నెమ్మదిగా పెరిగాం ఓవర్ 4.5 years. సో అయితే చాలా తక్కువ మంది మదర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దట్ మా పిల్లలు మైల్ స్టోన్ రీచ్ అవ్వట్లేదు అని. ఇప్పుడు నియర్లీ 500 to 600 మదర్స్ ఉన్నారు కమ్యూనిటీలో. ఒక 30,000లో ఇఫ్ వి సీ, it's like 2% people
ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూస్. సో అసలు ఏ టైంలో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఇష్యూ? బేబీ బొజ్జలో ఉన్నప్పుడే తెలుస్తుందా ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి సిచ్యువేషన్? డెఫినెట్లీ మైల్ స్టోన్స్ అనేది బేబీ పుట్టిన తర్వాతనే తెలుస్తుంది, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ సీరియస్ ఇష్యూస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద వూమ్. సో అది చాలా వెరీ మినిమల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్లోనే అవుతాయి. ఆబ్వియస్లీ అల్ట్రాసౌండ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్లోనూ బేబీ గ్రోత్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మీకు గైనకాలజీ స్కాన్స్లో ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పగలుగుతారు. సో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ టు యాక్చువల్లీ హ్యావ్ డిలేస్, అల్ట్రాసౌండ్స్ అండ్ యాంటీనేటల్ పీరియడ్ లో కాంప్లికేషన్స్ యూజువల్లీ ఏం వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్. సో ఇది మనం ఎలా గుర్తుపెట్టాలి, ఎలా ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలనేది వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ నో. సో మీరు డెవలప్మెంట్ మైల్ స్టోన్స్ తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ 4 మేజర్ డొమైన్స్ అండి ఒక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ లో. ఫస్ట్ డొమైన్ పేరు గ్రాస్ మోటార్. అంటే దిస్ ఇంక్లూడ్స్ మైల్ స్టోన్స్ లైక్ సిట్టింగ్, స్టాండింగ్, వాకింగ్, ఇదంతా గ్రాస్ మోటార్ కింద వస్తుంది. సెకండ్ మేజర్ డొమైన్ ఫైన్ మోటార్ అంటాం. అంటే చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఫింగర్స్ తో పికప్ చేయడం, రీచింగ్ అవుట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైటింగ్ స్కిల్స్, ఇదంతా ఫైన్ మోటార్ కింద వస్తుంది. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ డొమైన్ ఇస్ లాంగ్వేజ్, మాటల్. సో వర్డ్స్, మాటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇనిషియలీ సిలబుల్స్, ఆ, ఊ, బా, ఇదంతా సిలబుల్స్ అంటాము. దెన్ బై సిలబుల్స్, బాబా, దాదా, then words వస్తాయి. సో ఇదంతా లాంగ్వేజ్. ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ డొమైన్ ఇస్ సోషల్ అండ్ అడాప్టివ్ మైల్ స్టోన్స్. అంటే హౌ వి gel with each other as a social sort of in the community. సో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాము, ఎలా అడాప్ట్ అవుతాము, ఎలా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం సిచ్యువేషన్ పరంగా అడాప్ట్ అవుతున్నాం కదా, దట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ ఫర్ అస్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ఇది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ డొమైన్. సో ఇందులో మీరు చూస్తే ఒక చైల్డ్ గ్రోత్ ఎవల్యూషన్లో ఫస్ట్ 1 yearలో దే డెవలప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోటార్ మైల్ స్టోన్స్. అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి గ్రాస్ మోటార్లో నేను 2-3 ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ చెప్పాలంటే, అ చైల్డ్ హూ హ్యాస్ నాట్ రీచ్డ్ హెడ్ కంట్రోల్ బై 5th month, ఇది ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్. హెడ్ తల అనేది బాగా నిలబడదు కదా, నిలబడాలి. సో మనం సపోర్ట్ చేయడానికి అవసరం ఉండదు. చిన్న బేబీస్ కి మనమే సపోర్ట్ చేసి ఇలా పైకి లేపిస్తాం. After 5 months, the child's head should be steady. అలా రీచ్ అవ్వలేదంటే దట్ ఈస్ అ రెడ్ ఫ్లాగ్. అంటే ఇట్స్ అ సైన్ ఫర్ ఇమీడియట్లీ మీటింగ్ యువర్ డాక్టర్. అలాగే నాట్ సిట్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ బై అరౌండ్ 9th-10th month. సిట్టింగ్, కూర్చోవాలి, తన సపోర్ట్ లేకుండా కూర్చోవడం 9-10 months లోపలైనా కంపల్సరీ రావాలి. అలాగే తన నుంచోవడం 15 months లోపల రావాలి. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ మాక్సిమం ఏజెస్ ఫర్ దిస్ మైల్ స్టోన్. నేను యావరేజ్ ఏజ్ చెప్పలేదు, అంటే ఈ మాక్సిమం దట్స్ ద మాక్సిమం బై దట్ ఏజ్. కరెక్ట్. అలాగే వాకింగ్, నడవడం 18 months, 1.5 years ఏజ్ లోపల రావాలి. ఇది రాకపోయినా డెఫినెట్లీ వన్ హ్యాస్ టు టేక్ ద అప్రోప్రియేట్ స్టెప్స్. ఇలాగే ప్రతి డొమైన్ లో ఫైన్ మోటార్ కి, సోషల్ అడాప్టివ్ కి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ హావ్ టు జస్ట్ టెల్ యూ 1 or 2 simple examples, I'll not go into all the details. Speech, for example, speech లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ అండ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. స్పీచ్ లో మాత్రం ఒక్కొక్కరు చెప్తారు, మా ఫ్యామిలీలో అందరూ 3rd year లోనే మాట్లాడారు, మా హస్బెండ్ హౌస్ ఫ్యామిలీ జెనెటిక్లీ అలాగే ఉంటుంది అంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ వాట్ ఈస్ నార్మల్, బై 12 months, అంటే బై ఫస్ట్ బర్త్డే నార్మలీ ఒక చైల్డ్ కి 2 మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ అనేదైనా ఉండాలి. మాక్సిమం 15 months లోపల అయినా ఇది వచ్చి ఉండాలి. సో ఇఫ్ బై 15th month, 1 year and 3 months ఒక చైల్డ్ కి 2 మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ కూడా రాలేదు అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ దట్ యు సీక్ హెల్ప్. వెదర్ ద చైల్డ్ విల్ పిక్ అప్ లేటర్, వెదర్ ద చైల్డ్ మే నాట్, వీ డు నాట్ నో. బట్ 15 months, బట్ మీరు ఒక్కసారి ఎవాల్యుయేట్ చెయ్యాలా అన్నది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్ టు నో. అలాగే 9 to 12 months మధ్యలో సోషల్ అండ్ అడాప్టివ్ డొమైన్లో చిల్డ్రన్కి లైక్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెన్స్ అనేది ఏంటంటే, మన కళ్ళుకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తెలియలేదంటే ఆబ్జెక్ట్ డజన్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ బేబీతో పాటు ఒక రూమ్లో ఉన్నారు, మీరు ఆ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్తే 9 months వరకు, అంటే ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చే వరకు చైల్డ్ థింగ్స్ మదర్ ఇస్ అబ్సెంట్, లేదు అని అనుకుంటుంది.
9 Correct. months tarvata they start understanding that mother has gone to another room, she'll come back. ఆ కాన్సెప్ట్ Correct. వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి, అర్థమవుతుంది. అర్థం అవుతుంది. దిస్ హెల్ప్స్ దెమ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ లైక్ హైడ్ అండ్ సీక్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతేనే హైడ్ అండ్ సీక్ లాంటి గేమ్స్, ఆడగలరు. పీకపు Yeah. హైడ్ అండ్ సీక్ అంతా ఆడతాం కదా, అదంతా దే విల్ ఎంజాయ్ ప్లేయింగ్. ఇది Right. రావాలి. దిస్ సీమ్స్ లైక్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్, బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది రాలేదనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో అ డేంజర్ సైన్. ఇలా Right. చిన్న చిన్న ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మీరు ఎక్కడ పీడియాట్రిషియన్స్ హాస్పిటల్లో వ్యాక్సిన్స్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళందరి దగ్గర ఒక డెవలప్మెంట్ కార్డ్, like a vaccine card, they all generally have a development card in the book. మీరు Milestones. Yeah. milestones book ఉంటుంది. Right. అది మనం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చదవచ్చు. సో ఇట్స్ నాట్ టు గెట్ పానిక్డ్, బట్ వీ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ వాట్ వీ షుడ్ డిస్కస్ విత్ అవర్ డాక్టర్. పర్వాలేదు అని లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు డిలే చేయకండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్. అండ్ ఎర్లీ స్టిమ్యులేషన్, ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ can prevent delays to a major extent. రైట్, దట్స్ వండర్ఫుల్. అంటే ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే అంతా వండేసి ప్లేట్లో పెట్టేసి ఇచ్చేసారు, నువ్వు తిను అని. సో నైస్ ఆఫ్ యూ. సో సో మ్యామ్, చాలా క్వెరీస్ వస్తుంటాయి మా కమ్యూనిటీలో, ఈ ఏజ్కి ఇది రీచ్ అవ్వలేదు, ఈ ఏజ్కి ఇది రీచ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి ఫస్ట్ పానిక్ అవుతారు పేరెంట్స్. లైక్ యూనో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద pediatrician or doctor, they first get panicked. ఆ panic లోనే చాలా టైం వెళ్ళిపోతుంది. either it's speech delay or any other issue also. సో అసలు ఎలా ఆలోచించాలి అలాంటి టైంలో? ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీబడి గెట్స్ పానిక్, బట్ as a mother, as a doctor, as a psychologist to your patients, what do you suggest? Definitely, I would say that panic matram avakandi. Don't become negative, don't get into panic mode. Ante you are definitely not alone. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, a simple issue like so speech delay అనుకోండి. మనం ఏదో చాలా అన్కామన్, మా బేబీకే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని, దేర్ మైట్ బి అ లాట్ ఆఫ్ మదర్స్ అవుట్ దేర్ హు ఆర్ థింకింగ్, వై దిస్ హ్యాపెన్ టు మై చైల్డ్, వై ఇస్ మై చైల్డ్ కన్సర్న్, నేను ఎవరికైనా చెప్పాలా లేదా, ఇస్ ఇట్ స్టిగ్మాటిక్ ఆర్ నాట్. స్పీచ్ డిలే ఇస్ సో కామన్. ఆల్మోస్ట్ 4 నుంచి 5 చిల్డ్రన్లో ఒక్కరికి అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ డిలే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. It is so common that one need not panic. Not every child with some milestone which is coming up little late needs to have any neurological problem. Avasram ledu. Like it is traditionally put forward in some families, it is true that speech development is very variable. That 15 months ki 17 months ki first word ఎవరెవరికి రాలేదో ఆ చిల్డ్రన్ కూడా తర్వాత పికప్ చేస్తారు. It is also true that lot of them have simply understimulation or delayed development of speech simply because it's possible parents iddaru busy ga unnattuntaru, both of them would have been working, because child speech development is very 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 closely connected to the amount of stimulation they get. That is one domain which strongly depends on the environment. And కొన్ని other inherent factors. First born male child ki కొంచెం inherently speech delay ki chances ఎక్కువ ఉంటాయి. Most of them will pick up on their own. Right. But the reason you have to seek out for help is there are lot of things that we can do to help the child, and they can only be done effectively if they are done at the right time. Genuinely delay ఉన్న child అని తీసుకోండి. Even a child with say autistic spectrum disorder, ASD అంటారు. Right. Even in them, it has been clearly shown that if one identifies the problem by maybe 12 months, 15 months, and start early intervention, early therapy, behavioral therapies అని ఉన్నాయి, దానికి cognitive behavioral therapy అని ఇస్తారు చూడండి. అది ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే by the time the child goes to school, maybe to primary school by the age of 5 years, most of them will be so similar to the normal kids, like normal kids, that you will not be able to say normal or autistic or whatever it might be. Asal difference is తెలియదు. Right. This may not be possible if we go to the doctor for the first time with this complaint at 3, 4, 5 years. So this is precisely the reason that we should not panic about it. It doesn't mean that ఏదో ఒక చిన్న డిలే ఉందంటే it doesn't mean that there has to be a problem. Majority of the children లో problem ఏ ఉండదు. It may just be one odd delay in milestone. But there is no harm in evaluating it, particularly if some other red flags are present. Right. My kid
మై సెకండ్ వన్ అబ్బాయి 3 మ్మ్. ఇయర్స్ వరకు మాట్లాడలేదు అసలు. అంటే హి యూజ్డ్ టు బ్లాబర్ ఎ లాట్. కథలు మ్మ్. చెప్పేసేవాడు, మాట్లాడేసేవాడు. అన్నీ మాకర్థమయ్యేవి. బట్ ఎవ్రీబడీ వర్ లైక్ సో పానికింగ్. ఏంటి 3 ఇయర్స్ అయినా కూడా వాడు పేరు చెప్పట్లేదు. యూ నో? సో దెన్ వి వెంట్ టు స్పీచ్ థెరపిస్ట్ అండ్ షీ సెడ్ హి ఈస్ అబ్సల్యూట్‌లీ ఫైన్. Fine. యాహ్! అండ్ ఎట్ 5 ఇయర్స్ ఆల్సో హి వాస్ లైక్ స్టామరింగ్ అనమాట. సో ఫిఫ్త్ ఇయర్ మ్మ్. ఇప్పటికి కూడా ఇఫ్ హి స్పీక్స్, ఇఫ్ హి గెట్స్ టెన్స్డ్ అప్, ఏదన్నా టెన్షన్ పెట్టామనుకోండి, తొందరగా కానీ అది ఇది అన్నామనుకోండి, వాడికి స్టామరింగ్ వచ్చేసింది. సో వీ హ్యావ్ Right. టు హ్యాండిల్ హిమ్ స్లోలీ, కంపాషనేట్‌గా, యూ నో, అలా అనమాట. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై యాస్ పేరెంట్స్. మీరన్నట్టు అబ్సల్యూట్‌లీ రైట్. వీ హ్యావ్ టు బీ స్లో, స్టడీ. మనం కంట్రోల్‌లో ఉండాలి బేసికల్లీ టు కంట్రోల్ దెమ్, హెల్ప్ మీరు దెమ్. అన్నట్టే ఈ స్పీచ్ డిలే మాత్రం చాలా మంది అబ్సల్యూట్లీ న్యూరోటిపికల్ చిల్డ్రన్ లో కూడా మనం చూస్తాము. దే మే నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పాథలాజికల్ ఆర్ అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఉండదు. రైట్. బట్ మనం చూసుకోవాల్సిన రెండు ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ స్పీచ్ డిలేలో, ఒకటి హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు అందరికీ తెలిసినట్టే ఉంది, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఫర్ ఐసోలేటెడ్ స్పీచ్ డిలే. ఐసోలేటెడ్ అంటే ఏంటి? నేను 4 డొమైన్స్ చెప్పాను కదా, గ్రాస్ మోటార్, ఫైన్ మోటార్, లాంగ్వేజ్ అండ్ సోషల్ అడాప్టివ్. రైట్. ఇందులో మిగతా డొమైన్స్ లో, మోటార్ మైల్ స్టోన్స్ లో ఏమి ప్రాబ్లం లేకుండే, అంటే టైమ్ టు టైమ్ ద చైల్డ్ స్టార్టెడ్ సిట్టింగ్, స్టాండింగ్, వాకింగ్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫాస్ట్. బట్ రైట్. స్పీచ్ మాత్రం డిలే వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే హియరింగ్ ఇష్యూ ఉందా అనేది కంపల్సరీ రూల్ ఓకే. అవుట్ చేయడం బెటర్. దేర్ ఆర్ స్టాండర్డైజ్ టెస్ట్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్, బెరా అంటాము. ఇది ఓకే. ఈవెన్ ఫర్ very young children, this behavioral audiometry ani, there are some specialized techniques to do hearing testing. The రైట్. other reason, other condition where we get isolated speech delay is ASD, అంటే autistic spectrum disorders లో ఉంటాయి. బట్ ఓకే. ఇందులో కొన్ని అదర్ టిపికల్ సైన్స్ నాకు కనిపిస్తుంది. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ స్టీరియోటిపికల్ బిహేవియర్. అంటే ఒక లిమిటెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ రిపీటెడ్లీ చేస్తూ ఉండడం. అంటే సమ్ చిల్డ్రన్ మే లైక్ టు గో ఇన్ వర్లింగ్ మూమెంట్స్. వాళ్ళు ఇలా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. దే విల్ కీప్ సర్క్లింగ్ అరౌండ్ దెమ్సెల్స్ రైట్. ఆర్ రైట్. లుకింగ్ అట్ ద ఫ్యాన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. హ్మ్. ఒక వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఆర్ లిమిటెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, అంటే కీపింగ్ ఆన్ లుకింగ్ అట్ ద ఫ్యాన్, కీపింగ్ ఆన్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ సర్కిల్స్, ప్లేయింగ్ విత్ ద సేమ్ టాయ్, ఫెయిలియర్ టు అడాప్ట్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్స్. న్యూ అంటే థింగ్స్. ఇంటి లోపల దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్, మదర్ దగ్గర మాత్రం దే వెరీ కంఫర్టబుల్. ద మూమెంట్ దే సీ అ స్ట్రేంజర్, ద మూమెంట్ దే ఆర్ టేకన్ అవుట్ సైడ్, అంటే ఎక్సెసివ్ గా ఏడుపు రావడం. యూ మే ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ నార్మలీ అందరికి ఉంటుంది, మనకు కూడా ఉంటుంది. వెన్ వీ సడన్లీ గో టు అ న్యూ యాహ్! ప్లేస్, న్యూ ప్లేస్. we are not comfortable, we feel awkward. అవును. బట్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ గా ఉండడం, అంటే ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద అన్‌కంట్రోలబుల్. అంటే అన్కంట్రోలబుల్ గా ఉంది. పేరెంట్స్ ఆర్ టెలింగ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గో ఎనీవేర్ బికాస్ వేర్ ఎవర్ వీ టేక్ హిమ్ హీస్ క్రైమ్. అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ సైన్స్ దట్ మేక్ అస్ థింక్. అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ ఐ కాంటాక్ట్. యూజువలీ 9 to 12 months లో ఐ కాంటాక్ట్ చిల్డ్రన్ కి వస్తుంది. సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు దే విల్ లుక్ అట్ అస్, అట్లీస్ట్ బ్రీఫ్లీ దే షుడ్ మేక్ ఐ కాంటాక్ట్. అలాగే రైట్. వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పాలి, లైక్ దే మే నాట్ గెట్ ద వర్డ్ బట్ దే వాంట్ వాటర్, దే వాంట్ ద టాయ్. అలా ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో పాయింట్ చేయడం, రైట్. టేకింగ్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద కేర్ గివర్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్. దే మే నాట్ రైట్. సే అది కావాలి, వాటర్ కావాలి, పాలు బట్ కావాలి, బట్ దే విల్ పాయింట్ ఇది కమ్యూనికేట్. కావాలా. యాహ్! కమ్యూనికేట్ చేయడం, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. రైట్. Failure to establish even non-verbal communication is a little bit concerning sign. అది in combination with limited speech ఉంది అనుకోండి, then definitely it is better that we get the child evaluated, because as I said earlier, earlier identification yields better long-term recovery for the child. రైట్. మ్యామ్, కమింగ్ టు ద హాట్ టాపిక్ స్క్రీన్ టైమ్. సో అసలు అసలు ఏ టైంలో స్క్రీన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు పిల్లలకి? Technically speaking, no screen time until 2 years. Idi, I don't know how practical it will be. Even it was, frankly speaking, it was not 100% practical even for me. But if you look at the standard recommendation or scientifically ఇది మనం అప్రోచ్ చేయాలంటే
2 years లోపల దే షుడ్ బి నో స్క్రీన్ టైమ్ అట్ ఆల్. సో ఇది మీరు అడగచ్చు, మరి ఎలా మేడం, హౌ కెన్ వి గివ్ ఫుడ్ ఆర్ హౌ కెన్ వి ఎంగేజ్ ద చైల్డ్ 24/7 మనమే చూసుకోవాలంట అని అంటే, when we were all young kids, or maybe when our parents were young, maybe they all grew without screen time. They didn't Of have this course. problem. వాళ్ళకి ఆ Okay. ఎక్స్పోజర్ లేదు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి కూడా ఫోన్ అంటే ఏంటో తెలీదు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేదు. దే మైట్ హావ్ టీవీ హ్యాడ్ లేదు. పాసిబిలీ టీవీ ఉంటుందో ఏమో నాకు తెలీదు. దూరదర్శన్ టీవీ మాత్రం కూడా లేదు. నా థర్డ్ క్లాస్‌లో వచ్చింది మా ఇంట్లోకి టీవీ. they would have only had the Doordarshan with one channel అనుకుంటున్నా. Yeah. So I mean, we all had happy childhood కదా మనం. We didn't miss anything big because we didn't have screen. Yeah. ఇప్పుడు మనం అందరికీ అంత యాక్సెస్ ఉంది, and we have so much of information, so much of content on it, that we are also addicted to screen time. అంటే చెప్పాలంటే మనం అందరికి కూడా అడల్ట్ ఆన్సెట్ మేబీ ఆటిజం, ADHD ఇదంతా వస్తుందో ఏమో తెలీదు. బట్ సో 2 years is a very very important phase for the baby's brain. So until 2 years, absolutely no screen time. 2 to 5 years మధ్యలో maximum 1 hour in a day, అది కూడా పేరెంట్స్ తో పాటు కో పారెంటల్ స్క్రీన్ టైం అనేది పర్మిట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ యూ అండ్ యువర్ చైల్డ్ కెన్ వాచ్ activities together. It could be educational program, maybe there would be some videos educating the child about numbers, about phonics. Idantha chaala videos unnai, useful educational videos. Absolutely, until 2 years one doesn't recommend any screen time, and after 2 years up to 1 hour of screen time is permitted. So this is what guidelines tell us about. Okay, now you can. చాలా మంది పిల్లలు ఏడుస్తారు స్క్రీన్ టైమ్ కోసం. ఓకే. పేరెంట్స్ కూడా మంత్స్ బేబీస్‌కి కూడా మా Okay. So పాపకి ఈ Adi, పాట how do ఇష్టం. we manage? So how we manage this? Ante screen lekunde, there are other useful activities to engage the child. Ante age dependent play activities anadi unnai. If you go in and log into any of the parenting blogs and websites, you will be able to see these age wise activities to engage the child. For example, child ki fine grasp ochina age lo, taking small pellets and putting it into a bottle with a narrow neck. రైట్. ఈ యాక్టివిటీ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టపడతారు. పీకబూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. After 1 year, they generally become more agile. So running and walking, they are very fond of doing it because they have newly learned it kada. So రైట్. engaging in small running and catching activities or competitive games, like having a small race, who is the winner annattu. After 1.5 years, they will be able to hold a sketch pen or a crayon, and they can color and scribble. So usually horizontal and vertical lines first chestaru. From around 2 to 2.5 years, they can mimic small shapes like circle, రైట్. triangle, and one by one complexity will go up. So there are numerous activities that we can do jointly with our children, but this రైట్. needs time, and time is the most difficult thing for all of us to get. But there is absolutely no replacement to our quality time with our children. Definitely screen time is an easy option. Why all of us have become very screen oriented parents, and it is just easy and it saves time and lot of energy for us. But in the long run చూస్తే 90% of the child's brain development 2 years లో complete అయిపోతుంది. So 2 years is like a big investment that we invest in our own kids' future. So why రైట్. not invest in the 2 years time and spend quality parenting time with them, rather than running behind therapy clinics and speech therapy and all that later. Adi enta stress manaki. అవును. That is అవును. the only solution and way forward actually. The initial 2 years is like investment, best investment. Yes. And there's so many myelin connections, neuronal connections are made in the first 2 years. There is so much of learning that the child gets in the first 2 years, both positive and negative. If we are not able to teach the child everything, at least minimum మనం నెగటివ్ స్టిమ్యులేషన్స్, నెగటివ్ వైబ్రేషన్స్ ని తప్పకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సడన్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ సంబడి హూమ్ దే రియలీ లవ్ ఈ 2 years లో చిల్డ్రన్ ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. I've seen lot of children where they develop even regression of milestones because somebody whom they really were affectionate to suddenly moved away. అంటే ఒక కేర్ టేకర్ ఉండొచ్చు, దట్ కుడ్ హావ్ బీన్ అ మెయిడ్, దట్ కుడ్ హావ్ బీన్ దేర్ గ్రాండ్ పేరెంట్. వాళ్ళు 6 months 7 months ఆ చైల్డ్ దగ్గరనే ఉన్నట్టు ఉంటారు, వాళ్ళు పని అయినట్టుంది, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటారు. The child will suddenly regress, ante stop talking, forget what the child has learned, stop walking.
అలాగే పేరెంట్స్ బాగా ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటే, సో అలాగే పేరెంట్స్ మధ్యలో చాలా కాన్‌ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ క్వారల్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా విట్నెస్ చేసినప్పుడు కూడా ద చైల్డ్ గెట్స్ ఎ నెగెటివ్ కైండ్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది స్పీచ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్. ఈ 2 ఇయర్స్ ఫేజ్ ఇస్ లైక్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్స్ ఫ్యూచర్ అనొచ్చు ఫ్రమ్ ది డెవలప్‌మెంట్ పర్స్పెక్టివ్. Right. 90% ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ గ్రోత్, 90% ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కనెక్షన్స్ 2 ఇయర్స్ లోపల అయిపోతుంది. So, if more than anything else, if we can give a positive, healthy, screen free, and quality parenting time for our kids in these first 2 years, it will go a long way in preventing all these speech and developmental issues. And Right. So we have a query, ma'am. My child is 3 years. yes. She's not talking properly, clearly. Is there any problem with that? అని అడుగుతున్నారు. Right. So, first and foremost, అండి 3 years కి again what is the normal content of speech అని చూస్తే in terms of number of words, we expect around 50 words అలా వచ్చి ఉంటది 3 years age కి. In terms of sentence formation and quality of speech అంటే 3 word sentences చెప్పగలగాలి చైల్డ్. 3 word అంటే అమ్మ, ఇక్కడ రా, um, that kind of sentence formation ravali. It should have a noun and maybe two nouns, one verb, ala proper sentence formation ravali. Average child oka chinna story kuda narrate cheyagalugtaru. So if you find that the number of words development or the content of speech development is not until this level, or if the child is having very unclear speech అంటే 3 ఇయర్స్ చైల్డ్ మాట్లాడేటప్పుడు పేరెంట్స్ ఇద్దరు కాకుండా ఈవెన్ ఒక స్ట్రేంజర్ వేరెవరిని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. వేరెవరు చూస్తే కూడా 70% ఆఫ్ ద స్పీచ్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. అలా కాకుండా చైల్డ్ కి మీరు అన్నట్టు కంటెంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది, క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది, ఆయన అది ఎవరికీ అర్థం కాలేదు మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కాకుండా అంటే కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో లిటిల్ అన్యూజువల్. ఆ Right. స్పీచ్ పేరు జార్గన్ స్పీచ్ అంటాం. వేరెవరికి అర్థం కాకుండా ఉన్న స్పీచ్ కి జార్గనింగ్ అంటాము. అది యూజువల్లీ 2 సంవత్సరం వరకుమే ఉంటది. ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ ద చైల్డ్ ఇస్ యూజువల్లీ యునో It's normal. అండర్స్టాండబుల్ బై ద స్ట్రేంజర్స్ ఆల్సో. So Meena గారు అంటున్నారు, నా kids 6 and 3 years. For kids only, I resigned my job and after my house chores, I play with them and I stopped using the phone in front of them. That's wonderful, Meena garu. And that's what ma'am is saying, Aparna garu is saying. We should spend a lot of time, invest on them. So Lavanya garu అడుగుతున్నారు, మ్యామ్ లో బర్త్ వెయిట్ తో బేబీ పుడితే ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా హెల్త్ బేస్డ్ గా అని అడుగుతున్నారు. Birth weight child గురించి I think the query was on whether the అవును. weight of the child has a bearing. రైట్. యూజువలీ బర్త్ అప్పుడు అయిన ఈవెంట్స్ అయినా బర్త్ వెయిట్ అయినా ఫస్ట్ 1 ఇయర్ 1.5 years వరకు ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద చైల్డ్స్ డెవలప్మెంట్. తర్వాత నుండి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వంటి ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అంటే నేను ముందు అన్నట్టు 2 ఇయర్స్ తర్వాత నుంచి మనం పేరెంట్స్ ఎంత క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము, మదర్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్టేటస్, మదర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద చైల్డ్, all these are much more important factors than the birth weight and the weeks in which the baby delivered. So to answer your question simply, I'm a neonatologist and I manage NICU. So మన దగ్గర 500-600 grams నుంచి డెలివరీ అయిన చిన్న చిన్న బేబీస్ డిశ్చార్జ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ కోర్ డొమైన్. అండ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ ఇందులో చాలా మంది బేబీస్, 90% బేబీస్ who go home without any major problems like ultrasound brain లో ఏమి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుంటే హెల్దీగా వెళ్ళే బేబీస్, దే క్యాచ్ అప్ విత్ దేర్ 3 kg peers by the time they reach 1.5 to 2 years. In వావ్! other words, weight and prematurity at birth is not the most determinant of the baby's development after 2 years. రైట్. అవర్ రోల్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము, మనం పిల్లలతో ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాము, ఎంత హోలిస్టిక్ స్టిమ్యులేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, హౌ మచ్ వీ టీచ్ అవర్ కిడ్స్, ది family which can spend time, which is providing holistic educational opportunities to the child, their children can grow and develop skills much more better than a family who is unable to do so. So the role of mother and father becomes more and more important after 2 years, not the weight at which the baby was born. దట్స్ వండర్ఫుల్. సో మ్యామ్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మా కిడ్ 7 years ఫాస్ట్‌గా మాట్లాడుతుంటే స్టామరింగ్ వస్తుంది.
స్లోగా ఆగి ఆగి మాట్లాడుతుంటే క్లారిటీ ఉంటుంది. షుడ్ ఐ నీడ్ టు కన్సల్ట్ ఎనీ స్పీచ్ థెరపిస్ట్ అని అడుగుతున్నారు. డెఫినెట్లీ ఒకసారి మీరు కన్సల్ట్ చేయడం బెటర్, because there are a lot of simple remedies that can be done which will help the child. రైట్. మా మా అవ్యయ్ అదే మా అబ్బాయి పేరు అవ్యయ్. సో, వాడికి కూడా అలా ఉంటే సో, దే టాట్ అనమాట. స్లోగా మాట్లాడు, ట్యాప్ చేస్తూ మాట్లాడు. ద స్పీచ్ Hmm. థెరపిస్ట్ టాట్ అనమాట. వి హార్డ్లీ టుక్ లైక్ 15 సెషన్స్ ఆర్ 12 సెషన్స్ అండ్ హి ఈస్ ఫైన్ నౌ. So, sometimes that small help is needed from expert ante. So ma'am, we'll just take one or two questions more. I know you're busy. So my nephew is 22 months old. He started going to daycare recently. He has stopped talking the words which he used to speak previously after going to daycare. Is there something we can do to improve his speech and adutunaru? ఓకే. ఇది కొంచెం కన్సర్నింగ్ సైన్ అండి. రిగ్రెషన్ అన్నది. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్రెడీ అక్వైర్ చేసిన ఒక స్కిల్ ని బేబీ ఫర్గెట్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ ఈదర్ అ సైన్ ఆఫ్ సమ్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ రిగ్రెషన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్. సో డాక్టర్స్ మే నీడ్ టు డూ స్కాన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ సమ్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఆర్ దేర్ మైట్ బి అ సైకోసోషల్ స్ట్రెస్సర్. అంటే సైకోసోషల్ స్ట్రెస్ అంటే దేర్ కుడ్ బి a new event, a new person, a new environment, or some incident that could have resulted in lot of stress and fear to the child. పిల్లలకి ఇది చాలా కామన్. దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ సమ్ సిమ్టమ్స్ విచ్ మేనిఫెస్ట్ దేర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్. So we'll have to actually take the child to a child counselor, talk to the child, talk to the parents, talk to the teachers in the daycare, find out if the child had any such stressful event. A simple event like, wetting of the pants in the school, or, a child who is along with the child, being a little abusive. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న థింగ్స్ కూడా it can cause regression in the child. So it is better to talk to the teacher and find out what happened. And if things are remaining the same, it is always good to consult a doctor. The doctor, my pediatrician, might refer you to a neurology expert and a child psychologist. Okay. Does eating too much potatoes cause speech delay? Eating too much potatoes ki speech delay ki direct connection anedi ledu. But having said that, excessive carbohydrate intake in children leads to a lot of other problems, Andy. So, even in context to prolonged screen time, I would actually like to say that screen time is not only associated with speech problem, but also obesity and hyperactivity. Right. So, similarly, excessive carbohydrate intake. Potato is a very rich source of carbohydrates, actually. So, either potatoes cooked or potatoes in the form of chips, French fries. In all these forms, it can increase the carbohydrate intake of the child. And when carbohydrate intake is very high and the child is not able to do physical activity to keep up with it, అంటే వాళ్ళు లిమిటెడ్ యాక్టివిటీతో ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు, Right. they are not going out too much అన్నప్పుడు they become very very hyperactive because they do not know what to do with this high level of energy intake. Right. So it is always better to balance out carbohydrate intake with equal content of protein intake. Okay. Okay. And also physical activity. We need to add And a also physical. physical activity. Ma'am, last question. Now, friend's son, 7 years old, he is like a robot. 10 minutes lo reading finish chestadu. He gets 100 out of 100 marks. Problem is suddenly he shouts in the class. Behavior issues are there. He won't give eye contact. He won't talk properly. Sentence formation is not proper. He breaks the words. How it will be solved? This is the Okay. question. Right. So, obviously, మీరు కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై చేసినట్టు దిస్ చైల్డ్ ఇస్ హ్యావింగ్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్. Definitely, having limited attention span, losing patience, not being able to wait in the turn, getting very aggressive. These are all signs of attention deficit hyperactivity or pervasive developmental disorders అంటాం. మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన ఆటిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ డిసార్డర్స్ కూడా పర్వేసివ్ డెవలప్మెంటల్ డిసార్డర్స్ కిందనే వస్తుంది.
some of these children can have special skills or scholastic skills అంటాము. అంటే వాళ్ళకి స్పీచ్ కమ్యూనికేషన్ లో డెఫిసిట్స్ ఉండొచ్చు, బట్ దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే మే బి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఇన్ మెమరీ, దే మే రిమెంబర్ వర్డ్స్, దే మే రిమెంబర్ phrases, or they may have extraordinary music skills, but they may have very, very limited communication domain. These children definitely need our help అండి. I think in this case also parents ని ఒకటి ఏబిసి ఫార్మాట్ అంటారు. అంటే బిఫోర్ ది అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఏమైంది అనేది వాళ్ళకి నోట్ చేసుకోమని చెప్పండి. అంటే ఏమేం థింగ్స్ అయితే చైల్డ్ ఇలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ అవుతుంది. ఓకే. Ask them to note it down and ask them to contact a developmental pediatrician. Right, right. Ma'am, sorry, we are getting going on getting questions. No problems. My boy is 3.9 years. We stopped screen time, no mobile, only TV, completely, and started reading books. Please tell me how much time will it take for him to completely forget TV? ఇంట్లో నుంచి Completely forget. టీవీ, టెలివిజన్. ఇంట్లో నుంచి టీవీ తీసి బయట పెట్టాలంతే. They are very very likely to still remember టీవీ. మీరు ఎప్పుడు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అది దే విల్ క్యాచ్ అప్ టు ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్. I think what you're doing is wonderful. First of all, congratulations for your effort to limit screen time and to engage the child in reading. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది, it's something every mother, every parent should actually learn, especially reading along with the child. Reading picture books along with the child. చాలా ఎర్లీ ఫేజ్ నుంచే ఈ పిక్చర్ బుక్స్ చదవడం నేర్పించాలి. అందులో నుంచి వాళ్ళకి నౌన్స్ నేర్చుకుంటారు, అడ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ గ్రీన్, ద ట్రీ ఇస్ గ్రీన్, రివర్ ఇస్ బ్లూ, ద డ్రెస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. మీరు అడ్జెక్టివ్స్ నేర్పించుకుంటూ వస్తారు. యూ కెన్ టీచ్ కలర్స్, యూ కెన్ టీచ్ వర్బ్స్. దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ టీచ్ విత్ పిక్చర్స్. Pictures and flashcards, these are very, very useful reading tools. So you don't even have to introduce TV because you're doing a very good job. ఒకవేళ టీవీ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే కూడా యూస్ టీవీ ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్. స్టార్ట్ విత్ ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్, No, స్టార్ట్ no, విత్ no, no. No, యూట్యూబ్. the mother is asking, you know, ఎలా కంప్లీట్‌గా టీవీ మర్చిపోతాడు మా బాబు అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఓకే, ఓకే. హౌ టు కంప్లీట్లీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్స్ We ఇంపాసిబుల్ all should నౌ. stop watching TV. That is the only way. నేను It నేను should మా become a TV free zone. Ante, యాహ్! this is also one of the interventions. If not the whole house, definitely we should have screen free zones in the house. At least, for example, bedroom, no screen. Dining room, తినేటప్పుడు no screen. Or you all go out for an activity, nobody carries mobile. So there should be screen-free windows, screen-free zones and in different parts of the day and different parts of the house. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మనం యాజ్ అడల్ట్స్ వీ షుడ్ ఆల్సో గివ్ అప్ స్క్రీన్. దట్స్ ది నెక్స్ట్ వే ఫార్వర్డ్. అఫ్ కోర్స్ వీ నీడ్ స్క్రీన్ ఫర్ అవర్ వర్క్, మొబైల్ ఫోన్ ఫర్ అవర్ వర్క్, బట్ అట్ హోమ్ ట్రై టు లిమిట్ ద యూస్ ఆఫ్ స్క్రీన్ యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. దట్స్ వండర్‌ఫుల్. యెస్. నేను మా వాడిని అదే బెదిరిస్తుంటా. మా వాడికి పాపం 20 మినిట్స్. హి ఈస్ 8 ఇయర్స్. బట్ వాడిది 20 మినిట్స్ టైమ్ అనమాట అంతే వాడి టైమ్. 1 మినిట్ ఎక్కువైతే 1 డే కట్ అని చెప్పి బెదిరిస్తుంటా పాపం వాడిని. సో, అలాంటి రాక్షసంగా తయారవ్వాలి అంతే. దట్స్ ద ఓన్లీ వే. వేరే ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. యాహ్! మన మాట విన్ అవ్వాలంటే కొంచెం మనం వి షుడ్ బి లైక్ మాన్‌స్టర్స్ ఫర్ దెమ్ సమ్‌టైమ్స్. బట్ థాంక్ యూ మీరు సో మచ్. చెప్పినట్టు దేర్ ఇస్ ఎ 20-20-20 రూల్. ఓకే. ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ టు నో దట్. అంటే ఇది స్క్రీన్ వాచ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫర్ అ బిగ్గర్ చైల్డ్ యు ఆర్ అలౌవింగ్ పర్మిటింగ్ సమ్ స్క్రీన్ టైమ్ అనుకోండి. హుహు. సో ఎవ్రీ 20 minutes the child should take a 20-second break. A ఓకే. 20-second break, you watch an object which is 20 feet away. That's the 20-20-20 rule. So this is useful even for us because మనలో చాలా మందిలో ఐటీ జాబ్స్ లో ఉంటాము. We keep looking at screen, right, for a long time. మనకి రైట్. కూడా డ్రై ఐ అండ్ ఎక్స్పోజర్ కంజంక్టివైటిస్ లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. So this కరెక్ట్. 20-20-20 rule is for all of us also.
Oh, that's wonderful tip actually. Thank you so much. And the entire session is wonderful, of course. You added, more flavor to the conversation with your beautiful smile. Thank you so much, Aparna Garu, for joining us today You. and Thank taking you, Pradeepthi. a lot of time for us. Thank you so very much. And Thanks a compulsory lot. Hyderabad వచ్చినప్పుడు I wish to meet you in person. I really hope that. Sure, మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు రండి. We will meet up. We'll catch up. Right. తప్పకుండా. Thank Thank you you. so Bye very bye. much. Have a wonderful day. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.